The land we are standing on today is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaties, signed with the multiple Mississaugas and the Chippewa bands. இப்பொழுது தமிழ் தாய் வாழ்த்து மற்றும் கனடிய தேசிய கீதத்தை இசைப்பதற்கு சாதுஷா தபோதரன் அவர்களை அழைக்கிறோம். We'd now like to invite Sadhusha Tabodaran to sing the Tamil Thai Varthu and the Canadian National Anthem. வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானமளந்த அனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே கடல் வைப்பினும் தன் மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழியோங்க துளங்குக வையகமே தொல்லை வினை தரு தொல்லையகன்று சுடக தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானமளந்த அனைத்தும் அளந்திடும் வன்மொழி வாழியவே வளர்மொழி வாழியவே தமிழ் மொழி வாழியவே. Oh Canada, our home and native land, true page and love, in all thy son's command. With glowing hearts we see thee rise, thee true north, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land, glowing hearts and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Thank you. அனைவரையும் ஆகவானத்திற்கு தொடர்ந்து எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கனடிய தேசத்திற்காகவும் தமிழீழ தேசத்திற்காகவும் தமது இன்னுயிரை ஈகம் செய்த மாவீரர்களுக்காகவும் இன அழிப்பினாலும் இயற்கை அனர்த்தங்களினாலும் உயிர் நீத்த அப்பாவி பொதுமக்களுக்காகவும் ஆகவணக்கம் செலுத்துவோம்.
We would now like to observe a moment of silence to remember the heroes who sacrificed their lives for Canada, Tamalulam, and around the world, and also remember the innocent civilians across the world who have lost their lives due to genocide and natural disasters. நிறைவு செய்வோம். இன்றைய தொடக்க நிகழ்வின் முதல் நிகழ்வாக வரவேற்பு நடனம் இடம்பெறும். பாமினி சத்யலிங்கம் அவர்களின் மாணவிகள் ஜனிஷா ஜெகநாதன், சாத்வி நிகிலன் மற்றும் பிரணவி ஸ்ரீனிவாசன் வழங்கும் வரவேற்பு நடனம். To begin our event today, we'd like to invite Janisha Jaganathan, Sattvi Nihilan, and Pranavi Srinivasan, students of Bhamini Satyalingam, to perform a welcome dance. வணங்கியே வரவேற்போம் வருகவே, செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம். வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே. அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம், இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம். அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம், இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம். வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே.
சேர்த்து பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம். சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம். அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம். சனிதனித பத பம பம ககம பசனிதனித பத பம பம கரி. வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன். வருகவே. The roots of the Tamil Heritage Month initiative can be traced back to as far as 2003, when the Canadian Tamil Academy in Toronto organized Tamil Language Week with the aim to promote and generate interest in learning Tamil among parents and students in the community. 6 years later, in 2009, an interest in bringing awareness to and educating our greater communities about the Tamil language, heritage, and culture led to the founding of the Tamil Heritage Month Society in a joint effort by the Canadian Tamil Academy and the Arivalam Tamil Cultural Academy. As a result of this newly created organization's efforts, in 2012, the towns of Markham, Ajax, and Pickering, in 2013, the cities of Brampton and Toronto, and in 2014, the city of Ottawa, all recognized January as Tamil Heritage Month. 2014 was also the year in which the provincial government of Ontario passed Bill 156, the Tamil Heritage Month Act, and recognized the month throughout the province. Finally, in 2016, Tamil Heritage Month was officially recognized at the federal level by unanimous motion in the House of Commons. Since then, Tamil Heritage Month is celebrated every year across the country as a time to reflect on and educate about the Tamil identity, culture, language, and history. அடுத்து வரவேற்புரை இடம்பெறும். வரவேற்புரையை வழங்குவதற்கு கனடா தமிழ் மரபியல் நடுவத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பொன்னையா விவேகானந்தன் அவர்களை அழைக்கிறோம். Next, we'd like to invite the coordinator for the Canadian Tamil Heritage Society, Mr. Ponneya Vivekanandan, to formally welcome you all to the Tamil Heritage Month 2023 opening ceremony. இன்று மிக மகிழ்வோடும் எதிர்காலம் குறித்த ஆழமான நம்பிக்கையோடும் தமிழ் மரபுரிமை திங்கள் நிகழ்வின் தொடக்க நாளிலே கூடியிருக்கின்றோம். இன்று இங்கே வருகை தந்திருக்கும் கனடிய அரசியல் தலைவர்கள், ஏற்பாட்டாளர்கள், கனடா தமிழ் கல்லூரி அறிமுகம் சார்ந்த ஆசிரியர்கள், நிர்வாகிகள், ஊடகவியலாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வணங்கிக் கொண்டு எனது வரவேற்புரையை ஆரம்பிக்கின்றேன். இங்கே இந்த நிகழ்வை இன்று கூடியிருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் இங்கே ஆங்கிலத்தில் சில விடயங்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். I would like to say a few words in English considering our special guests here. First of all, I would like to welcome all the guests who have accepted our invitation and graced this occasion with their presence today. And I would like to express my sincere gratitude for the support and recognition given by the Canadian federal, province governments and the municipalities to honor the ancient Tamil heritage and for providing great support to us to keep it going year after year. Canada does a lot to preserve the culture and heritage of all ethnic communities. Canada is one of the best countries in the world that respect multiculturalism and traditions. We are very proud to live in this country. Yes. Our Tamil traditions date back to 3,000 years.
More than 90 million Tamils living across the world continue to preserve their culture and heritage. On this day, we would like to thank all level of governments and the elected members who help to preserve our traditions, culture and language in this country. Thanks again. Thanks. அன்பான உறவுகளே, இன்று நாங்கள் கனடாவிலே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சமூகமாக, பிற இனங்களால் அவதானிக்கப்படக்கூடிய சமூகமாக இந்த மண்ணிலே நிலை கொண்டுள்ளோம். இந்த தை மாதத்திலே எமது மரபை நாங்கள் மீண்டும் நினைவுறுத்தி அதனுடைய ஆழ அகலங்களை, அர்த்தங்களை, உட்பொருளை உள்வாங்கி எமது வாழ்விலே நடைமுறைப்படுத்தி இளைய தலைமுறைக்கு கற்றுக்கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு செயற்பாடுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த மாதத்திலே நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம். தை மாதம் தமிழர் தமது மரபுகளை போற்றுகின்ற, மீண்டும் ஆழ நினைவு கொள்கின்ற மாதமாக எமது அரசுகள் அந்த அங்கீகாரத்தை வழங்கி இருக்கின்றன. அந்த அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையிலே இங்கே நாங்கள் சமூகங்களாக, பல அமைப்புகளாக கூடியிருக்கின்றோம். இந்த சமூக அங்கீகாரத்தினுடைய நோக்கம், அல்லது தை மாதத்திலே நாங்கள் எமது மரபுரிமை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுவதன் நோக்கம் மிகப்பெரிய பட்டியலை கொண்டதல்ல. என்னை பொறுத்தவரையிலே 3 விடயங்கள் தான் இதிலே முக்கியமானவை. ஒன்று, 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தொன்மை கொண்ட எமது இனத்தினுடைய பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள், நடைமுறைகள். இவையெல்லாம் உலகிலே வாழ்கின்ற எல்லா நாடுகளிலும் வாழும் தமிழர்களுக்கும் பொதுவானவை. அவற்றை இந்த நாடுகளிலும் நாங்கள் பின்பற்றி செல்ல முடியும். அவற்றினுடைய ஆழப்பொருளை அறிந்து நடைமுறைப்படுத்துதல் முதலாவது இலக்கு. இப்போ நிறைகுடவும் வைக்கின்றோம் என்றால் ஏன் வைக்கின்றோம், ஏன் மாவிலை தோரணம் கட்டுகின்றோம் என்பதற்கான அறிவியல் காரணங்களையும் அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். இது முதல் இலக்கு. இரண்டாவது, இங்கே வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எமது இளைய தலைமுறையினர் பிள்ளைகள், இவர்களெல்லாம் கேள்வி கேட்காமல் எமது பண்பாட்டை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அல்ல. காரணம் கேட்பார்கள். நிறைகுடம் ஏன் வைக்க வேண்டும், ஏன் அங்கே குடத்திலே நீர் நிறைத்து தேங்காயை வைத்து 5 இலைகளை ஏன் சுற்றி வைக்க வேண்டும் என்று காரணம் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீர்கள்? எமது இளைய தலைமுறைக்கு பண்பாடு, மரபு சார்ந்த செய்திகளை நாங்கள் மிக அழகாக, ஆழமாக எடுத்துரைத்து அவர்களை பின்பற்ற செய்ய வேண்டும். இது இரண்டாவது இலக்கு. மூன்றாவது இலக்கு, நாங்கள் பல்லின சமூகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இங்கே 150க்கு மேற்பட்ட இனங்கள் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் அனைவருக்கும் எமது இனம் சார்ந்த, மொழி சார்ந்த, பண்பாடு சார்ந்த சிறப்பை உணர்த்துதல், இது மூன்றும் தான் இந்த தமிழ் மரபு திங்களை நாங்கள் செயல்படுத்துவதன், கொண்டாடுவதனுடைய முதன்மை இலக்குகளாகும். அந்த இலக்குகளின் அடிப்படையிலே நாங்கள் ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு கருப்பொருளை தேர்ந்தெடுப்போம். இந்த ஆண்டு நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் கருப்பொருள் தமிழ் இசை தொன்மை. தமிழ் இசையின் தொன்மையும் அதை புரிந்து கொள்ளுதல், அதை பேணிச் செல்லுதல். இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் இந்த ஆண்டு பல நிகழ்வுகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம், கருத்தரங்குகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அவை எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும். அவை இது நீண்ட நேரம் பேசுகின்ற இடமல்ல. இந்த மாதம் முழுமையும் பல்வேறு அமைப்புகள் பல்வேறு நிகழ்வுகளை முன்னெடுக்கிறார்கள். எமது கருப்பொருள் சார்ந்து எமது பதாதையை முன்னிறுத்தி பல நிகழ்வுகளை முன்னெடுக்கிறார்கள். 28ஆம் தேதி நிறைவு பெருவிழா மிகச்சிறப்பாக இடம்பெற இருக்கிறது. அங்கே நீங்கள் பல்வேறு சிறப்புகளை பார்ப்பீர்கள். ஆகவே இந்த ஆண்டு முழுமையும் பல்வேறு நிகழ்வுகளோடு இணைந்திருந்து எமது தலைமுறைக்கு, புதிய தலைமுறைக்கு, பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தலைமுறைக்கு இந்த மரபுரிமை சார்ந்த இலக்குகளை கற்றுக் கொடுத்து பிற இனத்தோருக்கும் எமது இனத்தின் சிறப்புகளை எடுத்துரைப்போம் என்கின்ற உறுதியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த தை மரபு திங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நாட்களை மகிழ்வோடு கொண்டாடுவோம் என கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. நன்றி. அடுத்து தமிழ் மரபு பற்றிய தமிழிசை பாடலை வழங்குவதற்கு ரேச்சல் ரமசியார் அவர்களை அழைக்கிறோம். Next, we would like to invite Rachel Remisier to perform a song about Tamil heritage.
திருநாள் கொண்டாடுவோம் அட உழவர் பெருநாள் கொண்டாடுவோம் உயர்ந்த தமிழால் பண்பாடுவோம் உலகம் முழுதும் வென்றாடுவோம் மரபு திங்களங்கள் உரிமை அல்லவா மதங்கள் இணையும் பெருமை அல்லவா என் மதம் சம்பந்தம் ஒன்றிணைந்து நம் தமிழர் என்று கொண்டாடுவோம் என்று கொண்டாடுவோம் தமிழர் திருநாள் கொண்டாடுவோம் அட உழவர் பெருநாள் கொண்டாடுவோம் கதிரவனை பார்த்து நன்றி சொல்வோம் மகிழ்ந்து பொங்கல் கொண்டாடுவோம் உழவனுக்கு ஒன்று கூடி நன்றி சொல்லி ஒற்றுமையாய் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் வானம் பொழிகின்றது மன்னம் நனைகின்றது பூமி சலிக்கின்றது மனசும் நடுகின்றது உழவு செய்து நாற்று நட்டு அறுவடை செய்து கொண்டாடுவோம் அறுவடை செய்து கொண்டாடுவோம் நாங்கள் அறுவடை செய்து கொண்டாடுவோம் தமிழர் திருநாள் கொண்டாடுவோம் அட உழவர் பெருநாள் கொண்டாடுவோம் பொங்கல் கொண்டாடுவோம் நம் கிளைகள் சிறந்திட பண்பாடுவோம் உறவுகள் வாச தேடி வாழ்த்து சொல்லி வீரம் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் வீரம் விழுகின்றது வெற்றி தருகின்றது பொழுதும் விடுகின்றது காலம் கணிகின்றது புது பணி வைத்து பொங்கல் இட்டு மண் வாசனை பொங்கல் கொண்டாடுவோம் தித்திக்கும் பொங்கல் கொண்டாடுவோம் நாங்கள் திக்கட்டும் பொங்கல் கொண்டாடுவோம் தமிழர் திருநாள் கொண்டாடுவோம் அட உழவர் பெருநாள் கொண்டாடுவோம் உயர்ந்த தமிழால் பண்பாடுவோம் உலகம் முழுதும் வென்றாடுவோம் மரபும் திங்களங்கள் உரிமை அல்லவா மதங்கள் இணையும் பெருமை அல்லவா எம் மனம் சம்மதம் ஒன்றிணைந்து நாம் தமிழர் என்றே கொண்டாடுவோம் என்றே கொண்டாடுவோம் தமிழர் திருநாள் கொண்டாடுவோம் அட உழவர் பெருநாள் கொண்டாடுவோம் நன்றி பாடலை வழங்கிய ரேச்சல் ரெமசியர் அவர்களுக்கு நன்றி.
தமிழ் மரபுத் திங்கள் 2011 ஆன்டாரியோ மாநில அரசாலும் 2016 கனேடிய மத்திய அரசாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சட்டமாக்கப்பட்டது. புலம்பெயர் நாட்டில் எமது இனம், மொழி மன்னிக்கவும் புலம்பெயர் நாட்டில் எமது இனம், மொழி, மரபுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரும் அங்கீகாரமாக திகழும் தமிழ் மரபு திங்கள் பல ஆண்டு முயற்சியாலேயே சாத்தியமானது. இதற்கு தோற்றுநராக திகழ்ந்த அமைப்புகள் கனடா தமிழ் கல்லூரி மற்றும் அறிவகம். அந்த அமைப்புகளில் ஒன்றான கனடா தமிழ் கல்லூரி உயர்தர கல்வி பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பாளரான திரு சிவா சபரட்னம் அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறோம். Next, we'd like to invite the coordinator for the Canadian Tamil. Next, we'd like to invite Siva Sabaratnam, Chief Coordinator of the Department of Higher Studies at the Canadian Tamil Academy, one of the founding organizations of the Tamil Heritage Month Initiative, to say a few words. அன்போடும் தமிழர் பண்போடும் மனம் நிறைய எதிர்கால நம்பிக்கையோடும் இங்கே அரங்கை நடத்திருக்கின்ற தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் கனடா தமிழ் கல்லூரியின் சார்பிலே, கனடா தமிழ் கல்லூரி இயக்குனர் அவையின் சார்பிலே, ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் சார்பிலே எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வெளியால் பார்த்தீங்கன்னா சில்லென்று குளிரடி சென்றிருக்குது. தமிழற்ற வாழ்க்கையில் தை மாதம் என்றது ஒரு சிறந்த மாதம். ஆடியில் நாங்கள் தேடி வச்ச வித அறுவடையாக செல்வமாக மாறி எங்களோட வீடுகளுக்கு வந்து சேர்கிற மாதம். எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏனைய 11 மாதங்களை விட தை மாதம் ஒரு வித்தியாசமானது, நம்பிக்கையை தருகிற மாதம். அந்த நம்பிக்கையை அடிப்படையாக வச்சுத்தான் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிற மிட்லாண்ட் நெக்லிண்டனில் இருக்கிற மிட்ஸ்காவர் கம்யூனிட்டி சென்டரில் எங்களோட கல்லூரி ஒரு கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்திருந்தது. அந்த கூட்டத்தில் விதைச்ச விதை தான் தமிழ் மொழி வாரம். அந்த தமிழ் மொழி வாரம் பின்னாளில் தமிழ் மொழி கிழமையாகி 2009 ஆண்டுக்கு பின்னரே தமிழ் மரபு திங்களாக ஒரு ஆலமரமாக இன்று எல்லோரும் எங்களை இணைத்திருக்கிறது. அந்த தை மாதத்திலே நாங்கள் விதைத்த அந்த நம்பிக்கை தான். தமிழ் மொழியை, தமிழ் பண்பாட்டை, தமிழ் கலையை நாங்கள் கொண்டாடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் ஏனைய இனங்களுக்கும் எங்களது அந்த பண்பாட்டு தொன்மை சிறப்பை எடுத்துக்கூற வேண்டும் என்பதுதான் அந்த நோக்கம், அந்த தொடக்கம். அது 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஒரு கனவாக நாங்கள் நினைத்தது இன்று உங்கள் முன்னேறியும் இங்கு அழைத்திருக்கின்றது. 2009க்கு பின் எங்களது சக அமைப்பான அறிவகத்தோடு நாங்கள் இணைந்து கனடா தமிழ் கல்லூரியும் அறிவகமும் சேர்ந்து தமிழ் மரபு திங்கள் என்று ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி 2012 ஆண்டுக்கு முன்னே ஒவ்வொரு ஆண்டும் தை மாதம் முழுக்க முதல் ஒரு கிழமையாக இருந்தது. பின்பு அந்த மாதம் தொடக்க எங்களுடைய கலைகளை, மொழிகளை, பண்பாட்டுகளை, சிறப்புகளை எங்களுக்கு நாங்களே புதுப்பித்துக் கொள்வதோடு ஏனைய இனங்களுக்கும் எங்களது பெருமையை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி வருகின்றோம். இந்த ஆண்டிலே கருப்பொருளாக தமிழிசை அமைந்திருக்கின்றது. தமிழோடு இசைபாட மறந்தடியேன் என்ற நாவுக்கரசன் வாசகத்தையும் வரிகளையும், தமிழிசை முழக்கு வசையாரும் பாடினால் வரலாற்றை விளக்கு என்ற எங்கள் உணர்ச்சி கவிஞரின் வரிகளையும் கருப்பொருளாக நாங்கள் கொண்டு இந்த ஆண்டு தமிழிசையை தமிழ் மரபு திங்களின் கருப்பொருளாக அமைந்துள்ளது. இந்த தமிழிசையை நாங்கள் தமிழிசை என்று பேசிவிட்டு செல்லாமல் அதை ஒரு இயக்கமாக கனடாவிலே நாங்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றோம். ஒன்றாரியவன் பல பாகங்களிலே தமிழிசை வகுப்புகளை கனடா தமிழ் கல்லூரி உருவாக்கியுள்ளது. பல வகுப்புகள் இப்பொழுது நடந்து வருகின்றது. அந்த வகுப்புகளிலே உங்கள் குழந்தைகளை இணையுங்கள். தமிழின் சுவையை அவர்கள் அறிவார்கள். தமிழீழத்திலே நாங்கள் எங்கள் ஆழ்வுளத்தை இழந்தாலும் ஒரு காலத்தில் நாங்கள் மீண்டும் எழுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு எமது தமிழை, எமது இசையை நாமே மீட்டெடுப்போம் என்று உறுதியேற்போம். பிள்ளைகளுக்கு தமிழை சொல்லிக் கொடுங்கள். தமிழ் அவர்களுக்கு வெல்வது என்ற வழியை சொல்லிக் கொடுக்கும். மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு
கனடா தமிழ் கல்லூரி சார்பாக எனது வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து அறிவகம் கனடாவின் கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளரான திரு கிரிதரன் கார்த்திகேசு அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Now, we'd like to invite Education Coordinator at the Arivavam Tamil Cultural Academy, another founding organization of the Tamil Heritage Month Initiative, Giridharan Karthikesu, to say a few words. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். அன்பான தமிழ் உள்ளங்களே, இந்த அவைக்கு வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களே, அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கத்தை கூறுகின்றேன். தமிழ் மரபு திங்கள் என்னும் கருப்பொருள் ஆரம்பித்து 14 ஆண்டுகள் இன்று ஆரம்பமாகின்றது. 14வது ஆண்டினுள் காலடி எடுத்து வைக்கின்ற இந்த வேளையிலே புலம்பெயர்ந்து வாழும் கனடா வாழ் தமிழ் சிறார்கள், கனடாவிலே பிறந்து வளர்கின்ற தமிழ் சிறார்கள் என அனைத்து சிறார்களும் தமிழ் மொழியின் பெருமைகளை, சிறப்புகளை அறிந்திட வேண்டும். தமிழ் மொழியினுடைய வரலாற்றை அறிந்திட வேண்டும். தாயகத்தினுடைய பல்வேறு பண்புகளை அறிந்திட வேண்டும் என்ற நோக்கிலே இந்த தமிழ் மரபு திங்கள் எனும் கருப்பொருள் அறிவகத்தாலும் கனடா தமிழ் கல்லூரியாலும் முதலில் கனடாவிலே வித்திடப்பட்டது. இன்று கருப்பொருள் பெரும் விருட்சமாகி வளர்ந்து அனைத்து தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும், அதேபோல் அரசியல் ரீதியாகவும் வளர்ந்து நிற்பதுடன் பல நாடுகளிலும் இச்சிந்தனை பரவி பல்வேறு நாடுகளிலும் பேசுபொருளாகவும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ் மரபு திங்கள் நிகழ்வுகளை உலகெங்கும் கொண்டாடும் அனைத்து தமிழர்களுக்கும், தமிழ் அமைப்புகளுக்கும், இந்த தமிழ் மரபு திங்களை மிகச் சிறப்பான முறையில் முன்னெடுக்க உதவுகின்ற வர்த்தகர்களுக்கும் இத்தருணத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழ் மரபு திங்கள் நிகழ்வுகள் முன்னெடுக்கப்படுவதனால் குறிப்பாக கனடாவிலே 70,000க்கும் மேற்பட்ட சிறார்கள், மாணவர்கள், தமிழ் பேசும் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எமது பண்பாடுகளை, எமது வரலாறுகளை, தமிழ் மொழியினுடைய பெருமைகளை, சிறப்புகளை, தாயகம் பற்றிய பல்வேறு விடயங்களை அறிந்து கொள்ளவும் பெருமைப்படவும் வழிவகுக்கின்றது. அறிவகத்தை பொறுத்தவரை ஆண்டுதோறும் 5000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை கற்று வருகின்றார்கள். அவர்களுடைய இயலிசை நாடகத்திறன்களை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையிலே நாங்கள் வாகை என்ற 6 நாட்கள் கொண்ட கலை நிகழ்வுகளை நடாத்தி வருகின்றோம். அந்த வகையில் அவர்கள் இசையை, இயலை, நாடகத்தமிழை என முத்தமிழையும் அறிகின்ற, முத்தமிழிலும் தமது வெளிப்பாடுகளை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நிலையை நாங்கள் உருவாக்கி தந்திருக்கின்றோம். எமது பாட விதானங்களில் எடுத்து பார்த்தால், பாட நூல்களிலே எமது வரலாறுகளை, இந்த தமிழ் மரபு திங்களுடைய கருப்பொருளான தமிழிசையின் தொன்மை தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் அந்த பாடநூல்களிலே இணைத்திருக்கின்றோம். அவற்றினூடாக எமது சிறார்கள் சிறு வயது தொட்டே அவற்றை மிகச்சிறப்பாக அறிந்து கொள்கின்றார்கள். வரலாற்று காலம் என்பது மட்டுமல்ல, வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலும் எமது வரலாறு உள்ளது. கீழடி தொடக்கம் பல்வேறு அகழ்வுகளூடாக எமது வரலாறுகள் புதிதாக அறியப்பட்டு வருகின்ற இந்த வேளையிலே மிகச்சிறந்த தொன்மைமிக்க எமது தமிழினம் பற்றிய பல்வேறு விடயங்களை எமது சிறார்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள். எமது சிறார்கள் இவ்வாறாக தமிழர்கள் பற்றிய பல்வேறு விடயங்களை, தமிழ் மொழியினுடைய பல்வேறு சிறப்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை அறிவகத்தோடு இணைத்து கொள்ளுங்கள். இந்த நல்ல வாய்ப்பை இத்தருணம் எனக்கு தந்து
இங்கு பேச அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து தமிழிசை பாடல். தமிழ் மரபு பற்றிய தமிழிசை பாடலை வழங்குவதற்கு சின்மயி சிவகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Next, we'd like to call Sinmayi Sivakumar to perform a song about Tamil heritage. தமிழர் மனமும் மகிழ்ந்ததுவே, தையன திங்கள் வந்ததுவே, தமிழர் மனமும் மகிழ்ந்ததுவே, காக்கும் கதிரவன் போற்றிடவே, மேன்மை தமிழர் பொங்கிடுவார், மேன்மை தமிழர் பொங்கிடுவார், மேன்மை தமிழர் பொங்கிடுவார், தமிழும் நிலமும் பேரழகே. தமிழர் மீண்டெழவே, ஆண்டும் புதிதாய் மலர்ந்ததுவே, ஆண்ட தமிழர் மீண்டெழவே, ஆண்டும் புதிதாய் மலர்ந்ததுவே, தீந்தமிழ் மாந்தர் நாம் என்றே பார்த்தனை ஆளுமை செய்வோமே, வாழும் தேசத்திலே நம்மினம் காத்தல் கடமையென்றோ, நம்மினம் காத்தல் கடமையென்றோ, நம்மினம் காத்தல் கடமையென்றோ, கம கம சக சனி சானி தனி ச மத சக மத மதனி
நன்றி. நன்றி சின்மயி சிவகுமார் அவர்களே. இப்பொழுது இடம்பெற்ற பாடலும் முன்பு இடம்பெற்ற பாடலும் தமிழும் நிலமும் பேரழகை என்ற இசைத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றவை. இவை கனடாவில் வெளியிடப்பட்டன. பொங்கல் திருநாள் பாடல் எழுதியவர் வசீகரன் அவர்கள். இப்பொழுது இசைக்கப்பட்ட தமிழும் நிலமும் பேரழகை பாடலை எழுதியவர் திரு பொன்னையா விவேகானந்தன் அவர்கள். We would now like to pass the floor on to the elected members who have graciously accepted our invitations and taken time out of their busy schedules to be part of the launching ceremony of Tamil Heritage Month. First, we would like to welcome the Honorable Pierre Poilievre, who is the current Member of Parliament for Caledon and the leader of the official opposition, as well as the leader of the Conservative Party of Canada. He's a lifelong conservative, a champion of the free market, and an advocate for people to take responsibility for themselves and their future. Vanakkam. Good to be with you. I'd like to start by acknowledging some members of my Conservative team who've joined with me today. You have many friends in the Conservative Party. I have here our Shadow Minister of Finance, Jasraj Halam. Thank you very much, from Calgary. We have Anna Roberts, our Shadow Minister of Seniors. And we have here Philip Lawrence, the Shadow Minister of Tax Reform. Thank you very much. And we have also we have our National Outreach Coordinator, Arpan. And we have the President of the Treasury Board, who is with us here. Mr. President, thank you very much. He's the one that controls all the money. And he's at a provincial level. And his provincial colleague, of course, Aris Babikian, is here as well. So thank you very much to you. Good to see Nathaniel Erskine-Smith here with his top advisor as well. So thank you. It's wonderful to be with you today to celebrate the Tamil Heritage Month. I was honored to visit Sri Lanka right after the massive tsunami that struck about a decade and a half ago, almost 2 decades now, and was able to go to Colombo, but also to Jaffna, Point Pedro, and met with many of the wonderful people there. And over the years, I've been proud to champion the Tamil people and the rights of Tamils. We as Conservatives recognize the genocide perpetrated by the Sri Lankan government, and our previous Conservative government fought for the Commonwealth to be meetings to be cancelled in Colombo as a protest against the actions of the regime in Sri Lanka, and we believe that the Rajapaksas should be prosecuted for their abuse of human rights and the freedoms of the Tamil people. Closer to home, we've always admired the immense entrepreneurial spirit of our Tamil population, who've opened all kinds of businesses, have served as professionals, and we want to stand by your side and get the government off your back. So many people today feel like they've lost control of their lives. With the cost of living rising so quickly, 1 in 5 people have cut back on their diets because they can't afford food. 35-year-olds live in their parents' basements because they cannot afford homes. Many working class people can't afford to gas their cars. Crime is up by 32% in the last 7 years as our streets are flooded with illegal weapons from the States, and people who are quickly put out on bail even after they do violent offenses are reoffending and making our streets more and more dangerous. Drug overdoses are rising, and we can't find medications in our local drugstores, and our healthcare system is at a breaking point. People feel like they're losing control of their lives, but it's time for us to turn that hurt into hope, give people back control of their lives. And that is my purpose in politics, to rekindle the dream that brought so many immigrants here to this country in the first place. My parents, who are 2 school teachers, always taught me that it doesn't matter in Canada where you come from, it matters where you're going. It doesn't matter who you knew, but what you can do. And that's what I want with the Canada I want my children to inherit. And Conservatives want to work with
the Tamil community to control government spending and bring inflation down, eliminate the carbon tax to make our fuel more affordable, make our streets safe again by targeting real criminals instead of hunters and rural people. In essence, we want to give you back control of your lives and let you unleash all of your potential here in this wonderful country of ours. That is our purpose as Conservatives. And finally, we want to ensure that the talents and skills of our immigrants are recognized by incentivizing our professional bodies to allow foreign-trained doctors to practice medicine in our hospitals and foreign-trained nurses to do the same so that we can have a better healthcare system and more paychecks for our brilliant immigrants. That is our purpose as Conservatives. We look forward to working with the immense talents of the Tamil community as we celebrate your culture, your education, your families, and your immense contribution to all of Canada. Thank you very much for including us, and we look forward to working together to create a brighter future for everyone. God bless Canada. Thank you. Thank you, Honorable Pierre Poilievre, MP Jezraj Halan, MP Anna Roberts, and MP Philip Lawrence. Next, I'd like to call upon Nathaniel Erskine Smith, the Member of Parliament for Beaches, East York. Vanakkam, I want to say thanks for the warm welcome and the invitation. I'm joined by McKinley here, and he appreciates this as well. And I want to say I feel a little outnumbered actually. So but it is nice to see. I represent the Liberal Party in Ottawa, and since 2015, and I've actually had an opportunity to work closely with Gary and on the 416 caucus, and it's great to be here for Tamil Heritage Month, which we obviously unanimously in the House of Commons were able to make happen because of Gary's efforts. And so I really appreciate the invitation. I also just really appreciate being surrounded. I think it's great that so many elected officials have come out. I also want to give a special shout out to Swathi here, who, she's going to be uncomfortable with me shouting her out, but she worked in my office and she's now just left for working in civil society here in Scarborough and serving the community here in Scarborough. But I really appreciate her efforts and everything she's contributed in my office as well. And lastly, I just want to say this month is incredibly important for recognizing the contributions of Tamil Canadians across this country, including here in Scarborough. And so thank you everyone for all the contributions you make on a daily basis to make this country what it is. And Nandri Vanakkam. Thank you. Next, we would like to invite Honorable Prabmeet Singh Sakaria, the Member of Provincial Parliament representing the riding of Brampton South and the President of the Treasury Board of Ontario. He has served on the City of Brampton's Property Standards Committee and served on the Board of Directors for Hockey for Humanity and Karma Grow. Maybe I'll ask Eris and Dave to come up with me here as well. But Vanakkam, everybody. Thank you so much for having us here and the invitation. We've got two incredible members of our team here today. Eris Babikian, a true champion for Scarborough. Dave Smith, newly elected, but doing incredible work all across not only the province, Scarborough, but his commitment to public service. I just wanted to be here because to truly appreciate the contributions of Tamil Canadians all across Ontario. And, I've had a chance to, one of the great things about politics is you really get to learn about different cultures. You get to build amazing relationships with people across this province that you might not have crossed paths with in the past. And I've got to say, the Tamil community, I've had the pleasure of meeting so many of you, working with so many of you, have incredible colleagues in the legislature, whether it's MPP Thanagaslam, Kanapathy, who have made some historic
developments for the community, whether it's passing legislation that recognizes a week of remembrance for the Tamil genocide, whether it's passing Tamil Heritage Month as a government to recognize and continue to appreciate all the incredible work that you are doing. I have friends in the community that are some of the leading entrepreneurs in Ontario, whether it comes to academia, politics. The Tamil community has succeeded so well, and to know what the community has come from, facing genocide, persecution, and to see what you have accomplished in one of the greatest countries in the world, but also the greatest province in the world. It's a province of hope and opportunity, and that's exactly what we're trying to do as a government, is to continue to build this province so that future generations that live here and will live here have the infrastructure needed, whether it's highways, hospitals. We're going to build that, and we're going to get that done. But that happens because we have such a vibrant Tamil community supporting us, a vibrant Tamil community in the province of Ontario doing incredible work. So we want to be here to appreciate each and every single one of you. We're always here to work with the community. We're always here to ensure that your voice is being heard with our Queen's Park colleagues, both Logan, Vijay, who are not here today, but with Eris and Dave as well, and to see the incredible leadership that is, and the elected officials from the federal level. You have the leader of the opposition here to join with you and celebrate the Tamil community. So it's a great step to see everybody coming together to celebrate such a wonderful community. So thank you so much for having our team here. Happy Tamil Heritage Month, and all the best to each and every single one of you. Thank you. Vanakkam, it is great pleasure to be here with you today to celebrate Tamil Heritage Month. What a way to start the 2023 to celebrate the heritage of one of our greatest diversity organization communities in Canada. You have been contributing to our country, to our society, and your pain is our pain, and we will work with you so that we can eliminate those injustices that you have been facing anywhere around the world. So thank you very much, and happy Heritage Month. Thank you and good afternoon. I'm so happy to be here this afternoon with all of you as you celebrate this month of activity. You're in my riding, Scarborough Centre. This is where I represent. So I'm happy to see all of you out here. The message was eloquently said by both my colleagues, and I just want to wish you all well and hope that this day be a blessed one, and we continue to work at Queen's Park, looking at some of those struggles and how we can best put together policies that would help you to live as real, enjoyable Canadians in our society. So I thank you all for being here. I have a scroll that I'd like to hand over, and I'm not sure who to give it to, but we will figure that out at some point in time. Thank you very much. Thank you. We'd like to call upon Ponniya Vivekanandan to accept the token. Thank you. So this wasn't part of our agenda, but we had Arya Ramana approach us requesting to present a small speech. So we're gonna hand the mic over to Arya Ramana, and he's gonna give us a little brief speech about Tamil heritage.
Pongal is a harvest festival of thanksgiving to the god sun. This specially for farmers. However, all Tamils celebrate it with milk, rice, fruit, fresh fruits, sugar cane, sweets, and new dresses. Thank you, Arya. Can we have a round of applause for Arya? Thank you. Huh? You done? Let's go. Okay, so we'll continue on with our speeches from the elected members. We now call upon MPP Dolly Begum. Dolly Begum is the Ontario NDP Member of Provincial Parliament for Scarborough Southwest. She was elected to the Ontario Legislature in June 2018 and is the first Canadian of Bangladeshi origin to hold elected office at any level in Canada. At Queen's Park, Dolly is the official opposition critic for citizenship, foreign credentials, and immigration services. Please welcome Dolly Begum. Vanakkam. Good afternoon, everyone. Thank you so much. As stated, I'm Dolly Begum. I'm the Deputy Leader of the Official Opposition Ontario NDP, and it's such an honor for me to be here amongst all of you and to celebrate Tamil Heritage Month during the month of January. It's a month-long celebration of the culture, the ethnicity, the language, and I know that behind the organizing efforts, there's a lot of teachers as well, a lot of educators who have put their hard work, dedication to be able to organize this. And I just want to say thank you. It's remarkable how, and one of the things I say every time I come to any of the events by NCCT, by the society, to say that one of the things we learn from the Tamil elders is not to give up. The atrocities and the injustice that so many who have flown and come here to save their lives, to save their families, and to be here and then contribute to our province, to our country, is so remarkable. And you have shown us, the next generation, how not to give up. And for that, I thank all of you. I also know that one of the things that we're looking forward to mid-January is Pongal, and we had the young, brilliant volunteer here who volunteered to talk about Pongal. So to those of you who are looking forward to that in advance, I want to say, Inya Thai Pongal Vattakal. And it's a beautiful harvest festival where we also get to recognize not just the season, not just the fruits, but those who bring us the fruits of that labor. The farmers, the many women who work so hard, the men and women who work so hard to make sure that they provide for us. And one of the most beautiful things that we learn, as I learned from some of my community members, because I represent Scarborough Southwest, which is just next door, and we have a huge thousands of Tamil Canadians that live in the riding. And one of the things that many of my annas and akkas get to teach me is how that idea of families providing for themselves. When we think of many of our parents, grandparents who have come here, and many of you who have come here, you're here because not only for yourself, but for your family. You're providing for your family. And one of the greatest things that we celebrate about Thai Pongal is also to be able to show that how these farmers, how those who harvest, and that the ability to be able to celebrate that and to be able to understand how important it is to put food on the table. So I thank you for that as well. I want to conclude by calling, maybe I can have Vivekananda Anna to come here, or anyone else from the Tamil Heritage Month Society to accept a token of appreciation from the official opposition. And we just want to say that we're very fortunate to have a community organization that plays a vital role in the well-being of our community, promoting Tamil culture, human rights, and showcasing outstanding talent strengthens all of Ontario. So we thank you for your ongoing dedication in community engagement, and keep up the wonderful work. Thank you so much. Thank you.
you so much for the presence and this. Thank you. Thank you so much, Nandri. Before we continue hearing from our elected members, as the Honorable Pierre Poilievre does need to leave, we would like to call upon Purnia Vivekanandan to present the official Tamil Heritage Month 2023 poster to him. All right, next, I would like to call upon representatives from the three founding organizations of Tamil Heritage Month. The first will be Mr. Sivasambhu Sivanathan, President of the Canadian Tamil Academy, to receive his poster from Pierre Poilievre. Thank you. Next, I would like to invite the Deputy Mayor for the City of Toronto and the City Councillor for Scarborough Rouge Park, Jennifer McKelvey, to say a few words. Well, thank you so very much, and thank you, Mohan, and the National Council for Canadian Tamils for the kind invitation to be here. I'm joined today by new councillor in Scarborough, Councillor Jamal Myers, who is my colleague here, and we do meet in these chambers. Yeah, let's welcome him. And we meet regularly in these chambers, and it's so very nice to welcome officials from all levels of government here today. We are happy to have them. I will say one of them was sitting in my seat. I hope he didn't adjust the heights and all the settings on it, but I'll let that go for today. Thank you so much, everybody, for being here. This is a wonderful way to use this space. I will say, I think, and probably Jamal will agree with me, this is probably a lot more fun than our regular council meetings, and it is such a wonderful opportunity to hear the sights, sounds, and later, I know, enjoy the taste of the Tamil culture. In my home riding of Scarborough Rouge Park, we host the largest community of Tamils in the greater Toronto area. And I'm so very lucky that we get to call you our neighbors and our friends, and to learn beside you, and to importantly visit your businesses. And I wanted to let you know that one of the initiatives that Mayor Tory has launched just this month is new heritage maps. And the first ones he'll be featuring are focused on Tamil heritage, and will be featuring so many different locations in Scarborough and throughout Toronto that host Tamil businesses and Tamil culture.
And I do want to just say that in our home riding, I'm so very privileged to have the University of Toronto Scarborough campus that has the chair of Tamil Studies, where we're able to learn about Tamil language, Tamil culture. We are also home soon to the new Tamil Community Center, and please know that both Councillor Myers and myself are very committed to seeing that project come through. And finally, one other thing that we are working on in the City of Toronto is renewing our Memorandum of Understanding with the City of Jaffna. And I know, I know that both myself and Councillor Myers really very much look forward to renewing that. So on behalf of myself, on behalf of Mayor John Tory, on behalf of all of Toronto Council, happy Tamil Heritage Month. Thank you. Next, we'd like to call upon Councillor Juanita Nathan. She needs to leave a little early, so we're going to have her speak right now. Juanita Nathan is the councillor for Ward 7 in Markham. She's also the former Public School Board trustee and former chair of the York Region District School Board. She's received several recognitions for her service through awards, including Queen's Diamond Jubilee Award for her service, conferred by Honorable Michael Chan. Juanita Nathan மார்க்கம் நகர் தொகுதியின் நகரசபை உறுப்பினர் ஆவார். தொகுதி 7 நகரசபை உறுப்பினர் ஆவார். இவர் முன்பு கல்வி சபை உறுப்பினராகவும் யோர்க் கல்வி சபையில் தலைமை பொறுப்பில் சேவையாற்றியுள்ளார். அவரது சேவையை மதிப்பளிக்கும் முகமாக பல விருதுகளை இவர் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Please join us in welcoming Councillor Juanita Nathan. Thank you so much. மிகவும் நன்றி. To the honored guests that are here, and especially our Minister of Defense, Anita Anand, and all the parents and teachers and everybody else who's here to celebrate our heritage. எங்களுடைய பண்பாடு கலை கலாச்சார விழுமியங்களை நாங்கள் பாதுகாத்து எங்களுடைய வழித்தோன்றல்கள், அதாவது எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பது நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. ஏனென்றால் புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் வந்து நாங்கள் வசிக்கின்றோம். நாங்கள் அவர்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்காவிட்டால் அவர்களாக அதை தெரிந்து கொள்ளுவது சாத்தியம் இல்லை. நாங்கள் எங்களுடைய ஃபேமிலி வேல்யூ என்ன என்றது அவர்களுக்கு சொன்னால்தான் அவர்கள் பல்கலாச்சார மக்களுடன் பழகும் பொழுதும் எங்களுடைய பண்பாடு, எங்களுடைய பாரம்பரியம், அதாவது நடையுடை பாவனை என்று நாங்கள் வழக்கமாக எங்களுடைய பேச்சு வழக்கில் கூறுவது எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை அது என்ன என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தால்தான் அவர்களால் அதை தெரிந்து கொண்டு அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களில் அதை உபயோகித்து தங்களுடைய ஆளுமையையும் தங்களுடைய செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி, அவர்களுடைய ஐடென்டிட்டி தாங்கள் யார் என்பதையும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அதுகளை அவர்கள் வளர்த்து கொள்ள அது உதவியாக இருக்கும். இந்த தடவை எங்களுடைய கருப்பொருளாக நாங்கள் எடுத்திருப்பது இசை என்றாலும் உங்களுக்கு தெரியும், கற்கக்கூடிய எல்லாமே கலைகள், அதிலும் இசைக்கலையானது மிகவும் தொன்மையானது. எங்களுடைய 8 தொகை 10 பாட்டு மற்றதும் சிலப்பதிகாரங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் இசை எவ்வளவாக எங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் இணைந்திருப்பது என்பதை நீங்கள் மிகவும் அறிந்து கொள்ளுவீர்கள். இப்படியாக எங்களுடைய அமைப்புகள் இந்த ஹெரிட்டேஜ் மந்த்தை செலிப்ரேட் பண்ணுறதன் மூலமாக ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் ஒவ்வொரு கருப்பொருட்களை எடுத்து எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இதுதான் இதனுடைய முக்கியத்துவம். நாங்கள் உடுத்திப்படுத்தி வந்து பொங்கல் சாப்பிட்டு போகிறது அல்ல. ஸோ தயவு செய்து இப்படியான நிகழ்வுகளுக்கு வரையக்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை தயவு செய்து கூட்டி வாருங்கள். அவர்கள்தான் இதை லேர்ன் பண்ண வேணும், அதாவது படிக்க வேணும். இந்த சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி அவர்களை கூட்டி கொண்டு வந்து எங்களுடைய பாரம்பரியத்தை தயவு செய்து அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். இதை தவிர மார்க்கம் சிட்டியினுடைய பெருமையை நான் டொரண்டோவில் வந்து சொல்ல தேவையில்லை. தமிழ் மரபு திங்களை முதலாக அறிவித்தது, அதாவது ப்ரொக்ளமேஷன் வந்து மார்க்கம் நகரம்தான்.
அதனால் மாக்கத்துக்கு என்று ஒரு தனிப்பெருமை இருக்கின்றது இந்த தமிழ் மரபு திங்கள் சம்பந்தமாக. அதை ஏற்று நான் பெருமை அடைகின்றேன். இந்த பேச சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்கு எனது நன்றி. Thank you. Next, we would like to invite the Honorable Anita Anand to say a few words. The Honorable Anita Anand is a Tamil Canadian woman elected as a Member of Parliament for Oakville in 2019. She has previously served as Minister of Public Services and Procurement and is currently serving as our nation's Minister of National Defense. Minister Anita Anand is the second woman, first woman of color, and the first Tamil individual to hold the position of Federal Defense Minister. Minister Anand has worked as a scholar, lawyer, and researcher. She has been a legal academic, including a professor of law at the University of Toronto. She has also taught law at Yale Law School, Queen's University, and Western University. மதிப்புக்குரிய அனிதா ஆனந்த் ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர். இவர் கல்வித்துறையில் முன்பு பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 2019 ஆண்டில் ஓக்வில் தொகுதியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவர் தற்போது கனடா பாதுகாப்பு அமைச்சராக சேவையாற்றி வருகிறார். கனடிய அரசியலில் இத்தகைய பதவியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் பெண் இவரே. மத்திய அரசில் இத்தகைய பதவியில் எமது தமிழ் சமூகத்தின் பிரதிநிதி பணிபுரிவதை எண்ணி தமிழ் சமூகம் பெருமை கொள்கிறது. We take pride in welcoming Minister Anita Anand to share a few words. Vanakkam. Good afternoon. First of all, the land that we are on today is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. So I can't tell you how happy I am today to be here with you to celebrate Tamil Heritage Month. I've just been looking forward to this day for so long. I was supposed to come and see many of you earlier in the fall and was unable to make it. And it was a very sad day for me when that occurred. So this was a very important day for me. I got out this sari, which I bought at the street festival for Tamil Fest in the summer. I bought it there, so I was putting it on with my husband helping me before I got here. So hope I did okay. Listen, I just think it's so wonderful that we are able to celebrate Tamil Heritage Month. We are able to bring families together to ensure not only that we respect the history of the Tamil culture, but that we protect the future of the Tamil culture as well, by ensuring that our children and their children have places to congregate and language to learn and food to consume, all relating to the Tamil culture. And as a Tamil Canadian myself, it gives me great joy to see everyone here celebrating this important month of the year. Now, I particularly want to thank the Tamil Heritage Society and the Executive Council for the National Council of Canadian Tamils for hosting the event, for inviting me, for welcoming me, and for embracing me into your midst. And I would also like to recognize that we are going to be celebrating Thai Pongal soon, and I wanted to say, Inia Thai Pongal Nalvaltukal. Now, I just want to go off script for a minute and tell you a little bit about myself and my background. So my mom and my father sadly have both passed away. My dad is the reason I wasn't able to come because he passed away in October. And it is my dad who is Tamil, my mom is Punjabi. And they met, and of course, that was like a mixed marriage back in the 50s, and they really couldn't they couldn't tell many people that they were of different parts of India. That's much different now, but back in the 50s, that was the way
It was. But nevertheless, in our own home, my dad and mom celebrated our Tamil culture. I learned Bharatanatyam, and I danced the Bharatanatyam at my sister's wedding. If you can imagine, that was, so I went from playing the piano for her as she walked up the aisles, because she had two different types of wedding, had to go do a quick change into my Bharatanatyam costume, and then did the Bharatanatyam with Mendiya and everything. It was amazing, but it was also a long time ago. And we also had many, of course, South Indian traditions. My favorite one, of course, being dosa and idli and sambar, which I can make now myself. And if we can ever share this food together, I would be so enthusiastic, grateful, and I'm sure I would learn how to improve my own cooking, of course. But I just wanted to put a little bit of my personal history out there for you, because as the first I would say woman of color who's the Minister of Defense, but also the first Tamil Canadian who holds that role and serves in the federal cabinet, it's a privilege for me to be able to share that with you, so that, because I feel that I am of this community. This is our community. This is how we are going to continue to survive, to encourage our young people to pursue their dreams of leadership in any organization in this country, because that is what Canada stands for. The ability for anyone to seek their dreams regardless of their ethnicity, their religion, or their background, or any other personal characteristic. And that was why I ran for office. It was to see if that was really possible in this country, and it is. I wanted to also mention the $14.3 million investment that our government has made in constructing the Tamil Community Center right here in Scarborough. So let me just say that money, that investment, is not a testament to our government. It's a testament to you. It's a testament to you as a community. Your ability to collaborate, to advocate, to work with all levels of government to ensure that we have infrastructure to allow us to congregate and to continue to perpetuate the important Tamil Center. It's going to create jobs, give the community access to recreational and cultural spaces, and connect the community. Everyone needs a community center, and now Tamil Canadians will have one right here in Scarborough. That's great. Now, while we are celebrating today, we also have to reflect on our history, and we also have to recognize that there is genocide against innocent Tamil civilians on the island of Sri Lanka, where there are human rights violations, and where we need to be part of the international community that seeks justice. And I'm very close with someone you know well, my colleague in the House of Commons, Gary Anandasangari. And Gary and I worked on, and in particular Gary, this motion where now May 18th of every year will be recognized as Tamil Genocide Remembrance Day. For Gary. And that motion's passing is, again, it's the culmination of years and years of hard work and advocacy from you, the Tamil community, survivors and loved ones who need to be remembered, especially on May 18th, but every day of the year as well. And I just wanted to say that our government is going to continue to push for accountability and recognition, because we know that there is more work to be done. So once again, I wanted to thank you so much. I'm so grateful, I'm so appreciative to be one of you and
Thank you for the warm welcome today. Happy Taipungal, happy Tamil Heritage Month. Nandri, and I'll see you many, many times in the future. Thank you. Thank you, Minister Anita Anand. We'd just like you to wait a moment. We'd like to call upon some representatives to present you with the official poster. So to present the official Tamil Heritage Month 2023 poster to Minister Anita Anand, we call upon Sivasambhu Sivanathan, the President of Canadian Tamil Academy, Rukshan Selvanayagam, the Operations Manager of Arivaham Tamil Cultural Academy, and Mohan Ramasyer, the former President of Canadian Tamil Heritage Society. Next, we would like to ask that the minister presents the official poster to 3 community organizations. First, we would like to call upon representatives from the National Council of Canadian Tamils. கனேடிய தமிழர் தேசிய அவையிலிருந்து அமைப்பு உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். Next, we would like to call upon representatives from the Canadian Tamil Youth Alliance. கனேடிய தமிழ் இளையோர் அமைப்பு சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். Next, we'd like to call on representatives from the Arivalam Tamil Cultural Academy. And next, we'd like to call upon representatives from the Tamil Youth Organization. தமிழ் இளையோர் அமைப்பு சார்பாக அமைப்பு உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். Thank you, Minister Anita Anand, for joining us on this special occasion. Next, we'd like to call upon Trustee Kathy McDonald to say a few words. Kathy McDonald is serving as a Peel District School Board Trustee representing Brampton Wards 3 and 4.
She has been a strong advocate in dismantling systemic anti-black racism in education. Please join us in welcoming Trustee Kathy McDonald to the podium. Thank you. So hi everyone. So anyone that knows anything about me knows that my first passion is education. And I believe that education is the only tool that we have that can change really people's trajectory and make life better for people, as well as dismantle hate, bigotry, and racism. And these things lead to a lot of the discrimination that we see in our society at large. But I also believe that education is the best tool that we have to disrupt and dismantle, right, what we see going on. And I can tell you that even when I heard Rachel singing, I was just bopping to the drumming of the beats because, you know, deep in my veins, drumming is, I think, the food for the soul, you know. And when you look at what unites us, if we focus on our similarities rather than our differences, I think that we can achieve so much more together as a community. And, you know, as an aside, my husband is actually Tamil. My husband's family fled from their life back in Sri Lanka, and they ended up in Trinidad, right? And they actually, when they came to Trinidad, nobody could pronounce their names. So they were given a list of names, and he picked McDonald. So he has no Irish blood, no Scottish blood. In fact, I always tease them. They don't even say their names properly, right? Because we call ourselves McDonald's, and we're MC. And everybody says, oh, you're McDonald's, right? But it just goes to show when a name is just thrusted on you, right? But it's very important. And I also, before I forget, I want to thank Mohan for inviting me and always including me. Because I tell you, as a Peel District School Board, I don't know if any of you are following what was going on when we declared Tamil Genocide Week at our board. And I tell you, along with myself, my colleague, Trustee Noka de Kroob, we were steadfast in making sure that our board, even though initially they had flip-flopped with the tweet, that we would not cower to some foreign government telling us how and what we should do when it comes to educating our children about the truth. So I want all of you to rest assured that as long as Amit Peel Noka has gone on, she ran in the last election and she wasn't successful, but I know she'll be back because she's a true champion. But as long as I'm at that board, I'll ensure that the rights of all Canadians, including Tamil Canadians, are always upheld. So thank you. Next, we call upon Deputy Mayor Jennifer McKelvey to come and accept the official poster of Tamil Heritage Month 2023. To present the poster, we call upon Rukshan Selvanayagam, the Operations Manager of Arivaham Tamil Cultural Academy. We ask that Deputy Mayor Jennifer McKelvey present the poster to a few of our community organizations. First, we would like to call upon representatives from the Brampton Tamil Association. Brampton Tamil Ondriyam Sarbaha Uripinare Alaikro. Next, we would like to call upon representatives from the Mississauga Tamil Association. Mississauga Tamil Ondriyam Sarbaha Uripinare Alaikro. Next, we'd like to call upon representatives from the Markham Tamil Association.
மார்க்கம் தமிழ் அமைப்பின் உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். Next, we'd like to call upon representatives from the Scarborough Tamil Association. ஸ்கார்பரோ தமிழ் ஒன்றியத்தின் உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். And next, we'd like to call upon a representative on behalf of the Montreal Tamil organizations. மொன்ட்ரியால் தமிழ் அமைப்புகளின் சார்பாக ஒருத்தரை அழைக்கிறோம். Thank you. Next, we call upon MPP Dolly Begum to receive the official poster for Tamil Heritage Month. To present the poster, we call upon Mr. Rukshan Selvaganayagam, once again, the operation manager of Arivaham. We ask that you do present the poster to a few of our community organizations. So we call upon representatives from TESOC, Multicultural Settlement and Community Services, TESOC Pal Kalachara Kudiyamarvu மற்றும் சமூக சேவைகள். Next, we call upon the representatives from Tamilulam Society of Canada, Tamilula Changam. Next, we call upon representatives from Tenmarachi Service Organization. அடுத்து கலை பண்பாட்டு கழகம் சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். The representatives from கலை பண்பாட்டு கழகம். Next, we'd like to invite representatives from the Tamil Heritage Center. Next, we would like to call upon representatives from Ahavam. We'd like to call upon representatives from Ahavam. Guess not.
Next, we'd like to call upon representatives from the Velvetti Nalanpuri Sangam. Next, we'd like to call upon representatives from the Canada Kare Sangam. Kare Sangam. Next, we'd like to call upon representatives from the Pungurudivu Nalanpuri Sangam. It's just a correction. We're calling upon representatives from the Pungurudivu Palaya Manavar Sangam. Next, we'd like to call upon a representative from the Canadian Tamil Sports Association. கனேடிய தமிழர் விளையாட்டுத்துறை சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். அடுத்து இனுவில் திருவூர் ஆன்டாரியோ சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். உரங்கா விழிகள் அமைப்பு சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். அடுத்து நெடுந்தீவு மக்கள் ஒன்றியம் அமைப்பு சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். அடுத்து அனலைத்தீவு கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் அமைப்பு சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். Next, we'd like to call upon members of the media. First, we are calling upon representatives from the Canadian Tamil Radio. Next, we would like to call upon representatives from Yugam Radio. Next, we'd like to call upon representatives from Teripar. Next, we'd like to call upon a representative from Seidi. Next, we'd like to call upon representatives from Tamlar Tahaval. Next, we'd like to call upon representatives from Tamlar Valihati. Okay. Next, we would like to call upon teachers from the Canadian Tamil Academy. Please make your way down. கனடா தமிழ் கல்லூரியில் தமிழ் கற்கும் தமிழாசிரியர் அனைவரையும் அழைக்கிறோம்.
மன்னிக்க வேண்டும் தமிழ் கற்பிக்கும் தமிழ் ஆசிரியர் அனைவரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இதனைத் தொடர்ந்து அறிவகத்தில் தமிழ் கற்பிக்கும் தமிழ் ஆசிரியர் அனைவரையும் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கின்றோம். Next, we would like to call upon teachers from the Arivalam Tamil Cultural Academy. We also call upon the young teachers teaching at Arivaham to also come and receive a poster. அறிவகத்தில் கற்பிக்கும் அனைத்து தமிழ் ஆசிரியரும் அழைக்கிறோம்.
மார்க்கம் தமிழர் மரபியல் பண்பாட்டு மையம் சார்பாக உறுப்பினரை அழைக்கிறோம். மார்க்கம் தமிழர் மரபியல் பண்பாட்டு மையம். நாங்கள் அழைக்காத அமைப்புகள் யாராவது இந்த மண்டபத்தில் இருந்தால் எங்களுக்கு அறிய தரவும். இறுதியாக நன்றியுரை வழங்குவதற்கு திரு பொன்னையா விவேகானந்தன் அவர்களை அழைக்கிறோம். We call upon Mr. Ponnaya Vivekanandan to deliver the vote of thanks. Thank you. அன்பான உறவுகளே, இன்றைய தமிழ் மரபு திங்கள் தொடக்க நாள் இனிதே நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. இன்றைய இந்த நாளிலே பெருந்தொகையிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த எமது அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் இந்த பொழுதில் நன்றி. குறிப்பாக கனடாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் அவர்கள் இங்கே கலந்து சிறப்பித்திருந்தார். மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அத்தோடு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாகாண சபை உறுப்பினர்கள், மாநகர சபை உறுப்பினர்கள், கல்வி சபை உறுப்பினர்கள் என பல நிலைகளிலும் சமூக தலைவர்கள் இங்கே கலந்து சிறப்பித்திருந்தார்கள். அத்தோடு எமது தமிழ் சமூகத்திலே இயங்குகின்ற பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் இங்கே வந்திருந்தார்கள். இந்த பொழுதில் அனைவருக்கும் எமது நன்றியை கூறிக்கொள்ளும் அதே வேளை அறிவகத்தினுடைய நிர்வாகிகள், கனடா தமிழ் கல்லூரி நிர்வாகிகள் பல நாட்களாக உழைத்து இந்த நிகழ்வை ஒருங்கமைத்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் இந்த பொழுதில் நன்றி. அறிவகம் கனடா தமிழ் கல்லூரிய அழைப்பை ஏற்றி இங்கே வந்த ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. அத்தோடு ஊடகம் என்கின்ற அளவிலே இங்கே பல ஊடகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் குழுமியிருந்தீர்கள். உங்களுக்கும் இந்த பொழுதில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய இந்த தொடக்க நாள் நிகழ்வு இங்கே வாரந்தோறும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் பல இடங்களிலும் இடம்பெற இருக்கின்றன. அந்த நிகழ்வுகளையும் சிறப்பிப்பதோடு எமது இறுதி நாள் நிறைவு நாள் நிகழ்வு 28ஆம் தேதி ஸ்காப்ரோ கன்வென்ஷன் சென்டரிலே மிக எழுச்சியோடு காலை முதல் இரவு வரை சிறப்பாக இடம்பெற இருக்கின்றது. அதிலே இணைந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்து தொடர்ச்சியாக வருகின்ற ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 9 மணி முதல் இணைய வழியாக இசை தொன்மை பற்றிய சிறப்பான கருத்தரங்குகள் இடம்பெற இருக்கின்றன. இணைய வழியாக நீங்கள் இணைந்து கொண்டு அந்த கருத்தரங்களையும் சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி மீண்டும் இன்றைய இந்த நிகழ்வு சிறப்புற பல்வகையிலும் உதவிய அனைத்து உறவுகளுக்கும் மிக்க நன்றி. ஊடகம் சார்பில் கூப்பிட இல்லையா? கூப்பிட மாதிரி தென்புரொலியூர் கிருஷ்ணலிங்கம் ஊடகம் அவர் வந்து கிருஷ்ணா ஒருவரை தவற விட்டோம். எங்களோட போஸ்டரை வழங்குவதில் ஊடகம் சார்பாக தென்புலோலியூர் கிருஷ்ணலிங்கம் அவர்களை அழைக்கிறோம். ஓகே, இத்துடன் தமிழ் மரபு திங்களின் தொடக்க நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது. வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி.